In this lesson, we focus on the art of connecting. To speak Arabic confidently, you don't just need words. You need the glue that holds them together. We will watch A1-A2 evolve their thoughts from simple ideas to rich, flowing sentences. Let's start. Listen with Arabic subtitles. رحلتي في بناء الجمل العربية. أريد أن أتحدث العربية بطلاقة. هذا هو هدفي الأول. في البداية كنت أقول جملا قصيرة فقط. مثلا أنا أدرس العربية. لكنني الآن أتعلم كيف أربط بين الأفكار. أنا أدرس العربية لأنني أحب الثقافة الشرقية. بالإضافة إلى ذلك أرغب في العمل في دبي أو القاهرة. الطريق ليس سهلا، لكنني مستمر في المحاولة. رغم أن القواعد صعبة أحيانا، إلا أن الممارسة تجعلها أسهل. لذلك أقوم بتسجيل صوتي كل يوم لأسمع نطقي. أشعر بالفخر عندما أفهم فيلما عربيا دون ترجم. الصبر هو السر، وبفضل الإصرار سأحقق حلمي قريبا. لا تخف من الخطأ، فإن الخطأ هو أول خطوة نحو التفوق. Listen with English subtitles. أريد أن أتحدث العربية بطلاقة. I want to speak Arabic fluently. في البداية كنت أقول جملا قصيرة فقط. In the beginning, I used to say short sentences only. لكنني الآن أتعلم كيف أربط بين الأفكار. But now, I am learning how to link between ideas. أنا أدرس العربية لأنني أحب الثقافة. I study Arabic because I love the culture. بالإضافة إلى ذلك أرغب في العمل هناك. In addition to that, I desire to work there. الطريق ليس سهلا، لكنني مستمر. The path is not easy, but I am continuing. رغم أن القواعد صعبة، إلا أن الممارسة تساعد. Even though the grammar is difficult, practice helps. لذلك أقوم بتسجيل صوتي كل يوم. Therefore, I record my voice every day. أشعر بالفخر عندما أفهم دون ترجم. I feel pride when I understand without translation. بفضل الإصرار سأحقق حلمي. Thanks to persistence, I will achieve my dream. فإن الخطأ هو أول خطوة نحو التفوق. For indeed, the mistake is the first step towards excellence. Listen with English only. I want to speak Arabic fluently. In the beginning, I used to say short sentences only. But now, I am learning how to link between ideas. I study Arabic because I love the culture. In addition to that, I desire to work there. Even though the grammar is difficult, practice helps. The path is not easy, but I am continuing. Therefore, I record my voice every day. I feel pride when I understand without translation. Thanks to persistence, I will achieve my dream. For indeed, the mistake is the first step towards excellence.